ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ పేరు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యాంటీ సైకోటిక్స్. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యాంటీ సైకోటిక్స్. మనకి యాంటీ సైకోటిక్స్ దాంట్లో టిపికల్ ఉన్నాయి, టిపికల్ ఉన్నాయి, టిపికల్ అండ్ ఏటిపికల్. ఓకే, టిపికల్ దాంట్లో లో పొటెన్సీ ఉన్నాయి, హై పొటెన్సీ ఉన్నాయి. ఓకే, లో పొటెన్సీ వచ్చేసరికి క్లోర్ప్రోమజైన్ అండ్ థయోరిడజోన్. హై పొటెన్సీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి హ్యాలోపెరిడాల్, పిమోజైడ్, ట్రైఫ్లోవోపెరజైన్ అండ్ ఫ్లూపెనిజైన్. అజైన్స్ వచ్చేటి అని దీని కిందకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏటిపికల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎప్రిపిరజోల్ అండ్ క్లోజపైన్, ఒలాంజపైన్, క్యూటియాపైన్, రెస్పెరిడోన్, జిప్రాసిడోన్. ఓకే, ఇవన్నీ దీంట్లో మనం మోస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి క్లోజపైన్, ఒలాంజపైన్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. అయితే మనకి వాట్ ఆర్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్? ఫస్ట్, లో పొటెన్సీ వాటితోటి HAM ఈస్ యాంటీహిస్టమైన్, యాంటీ ఆల్ఫా-1 అండ్ యాంటీ మస్కరేనిక్. నెక్స్ట్ ఐ రిలేటెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఐ రిలేటెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. నెక్స్ట్ హై పొటెన్సీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ట్రా పిరమిడల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. నెక్స్ట్ న్యూరోలెప్టిక్ మ్యాలిగ్నెంట్ సిండ్రోమ్. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ ప్రొలాక్టిన్. నెక్స్ట్ లాంగ్ QT syndrome. Okay, now we'll come one by one. First major thing is extra pyramidal side effects caused by typical antipsychotics. దాంట్లో కూడా హై పొటెంట్వి. ఓకే, హై పొటెంట్ టిపికల్ యాంటీసైకోటిక్స్ కాజెస్ ఎక్స్ట్రా పిరమిడల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, దీంట్లో మనకి 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఏంటిది? AD, A, P అండ్ T. అడాప్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. AD, APT. ఫస్ట్ AD అంటే అక్యూట్ డిస్టోనియా, ఎకెస్థీషియా. పార్కిన్సోనిజంలో బ్రాడీకైనీసియా. టీ వచ్చేసరికి టార్డివ్ డిస్కైనీసియా. ఓకే, ఇది వితిన్ hours to days. This happens between days to months and this happens between months to years after antipsychotic treatment onset. ఓకే, మనకు దీంట్లో ఫీచర్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్? ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ స్టిఫ్నెస్ అంటే ఇక్కడ సడన్ మజిల్ స్పాజమ్, ఆక్యులోగైరిక్ క్రైసిస్, లారింగ్స్ అనేది స్పాజమ్ వెళ్ళిపోతుంది. దీనివల్ల మనకి మే రిక్వైర్ ఇంట్యూబేషన్. ఓకే, మే రిక్వైర్ ఇంట్యూబేషన్. నెక్స్ట్ ఎకెస్థీషియా అంటే రెస్ట్లెస్నెస్. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రాడీకైనీసియా అంటే స్లోనెస్ ఆఫ్ మూమెంట్స్, థాట్స్. ఓకే, స్లోనెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్ టార్డివ్ డిస్కైనీసియా అంటే ఆక్యులోఫేషియల్ కోరియా అంటారంటే మనకి ఫేస్ గ్రిమేస్ అంటే ఫేస్ అనేది ఎక్కిరించినట్టు పెడతారు. నెక్స్ట్ లిప్స్ స్మాకింగ్
ఓకే. నెక్స్ట్ హ్యాండ్స్, ఫీట్స్, ఇవన్నీ ట్విస్టింగ్ మోషన్ చేస్తారు. ఓకే, ట్విస్టింగ్ మోషన్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్, స్మాకింగ్ ఆఫ్ ద లిప్స్ అండ్ గ్రిమేస్ ఆఫ్ ద ఫేస్. ఓకే. నెక్స్ట్ వీటి ట్రీట్మెంట్: అక్యూట్ డిస్టోనియా, ఎకెస్థీషియా, పార్కిన్సనిజంలో బ్రాడికైనీసియా అండ్ టార్డీ డిస్కైనీసియా. ఓకే, వీటికి ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటిదంటే ఫస్ట్ బెంజోట్రోపిన్, నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎకెస్థీషియా అండ్ టార్డీ డిస్కైనీసియాకి బెంజోడయాజపైన్ అండ్ ఒక్కదానికి బీటా బ్లాకర్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై దీనికి డైఫెన్హైడ్రమైన్ ఈజ్ ఏ H2 blocker. Okay. Next benzotropin and amantadine. Okay, botox injection, valbenazine, duo, tetrabenazine. ఓకే, ఇట్లా చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద ట్రీట్మెంట్. బెంజోట్రోపిన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 3, followed by benzodiazepines for the second and fourth. Next botox injection, valbenazine and duotetrabenazine for tardive dyskinesia and diphenhydramine and amantadine. బీటా బ్లాకర్స్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఫర్ ఎకెస్థీషియా అనేది వాడచ్చు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే haloperidol causes long QT syndrome. Okay. Next third, neuroleptic malignant syndrome. Neuroleptic malignant syndrome వచ్చేసరికి this is mostly caused by typical antipsychotics. దాంట్లో ఇట్ ఈస్ ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ న్యూరల్ ఎమర్జెన్సీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్. ఎందుకంటే నిమోనిక్ లెక్క గుర్తుపెట్టుకుందాం, మ్యాలిగ్నెంట్ ఫీవర్. ఓకే, మ్యాలిగ్నెంట్ ఏంటిదంటే ఎం ఫర్ మయోగ్లోబినీమియా. ఫీవర్ ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్. ఈ ఫర్ encephalopathy. Okay, they are confused or disoriented. Next, vitals are unstable. Next, increase enzymes such as increase creatine kinase. Next, R వచ్చేసరికి rigid muscle. ఓకే, రిజిడ్ మజిల్ అంటే లిడ్ పైప్ రిజిడిటీ ఏంటిదంటే ఇది ఇప్పుడు ఒక పైప్ అనుకున్నామంటే దీనిలో కూడా మనిషి ఇలా స్టక్ అయిపోయి ఉన్నట్టు ఉంటాడు. సో హీ కెనాట్ మూవ్ హిస్ లిమ్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ బెడ్. ఇది మనకి క్వశ్చన్లు ఇచ్చే ఒక పాయింట్. హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బెడ్. హీ వాస్ టేకింగ్ టిపికల్ యాంటీసైకోటిక్స్ అని చెప్పేసి ఇస్తారు. మయోగ్లోబినీమియా, ఫీవర్, ఎన్సెఫలోపతి, వైటల్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్, ఎంజైమ్స్ ఇంక్రీస్ క్రియేటినిన్ కైనేస్ అండ్ రిజిడ్ మజిల్ అండ్ షోయింగ్ లిడ్ పైప్ రిజిడిటీ. ఓకే, దీనికి మనకు ట్రీట్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ న్యూరోలెప్టిక్ మ్యాలిగ్నెంట్ సిండ్రోమ్? ఏంటిది? ఫస్ట్ డాంట్రోలిన్ ఈజ్ ఏ స్కెలిటల్ మజిల్ రిలాక్సెంట్. సెకండ్ వచ్చేసరికి డోపామినర్జిక్స్. ఎందుకంటే టిపికల్ యాంటీసైకోటిక్స్ వల్ల మనకి డోపమైన్ రిసెప్టర్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డోపామినర్జిక్స్ ఇవ్వాలి. సచ్ యాజ్ బ్రోమోక్రిప్టిన్, అమాంటడైన్. ఓకే,
Amantadine is also a treatment for bradykinesia in extrapyramidal side effects. Next, benzodiazepine and stop the offending drug. Okay, this is neuroleptic malignant syndrome. It should be compared with the serotonin syndrome. It is a DD for serotonin syndrome. Okay, next fourth one వచ్చేసరికి it may cause dementia. Therefore psychotics should be used cautiously with dementia patients because increase risk of death. ఓకే, డిమెన్షియా పేషెంట్స్లో యాంటీసైకోటిక్స్ అనేటివి విత్ కాషియస్లీ మనం యూజ్ చేయాలి బికాస్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ డెత్. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ మెటబాలిక్ సిమ్టమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మెటబాలిక్ సిమ్టమ్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ఏటిపికల్ యాంటీసైకోటిక్స్. దీంట్లో మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్స్లో ఏమేమైతే it is lipid soluble as antipsychotics are lipid soluble. They increase stay in fat, therefore they are slowly removed from our body. Okay, the lipid soluble, they are increased stay in the body, they are stored in the body, therefore it causes increased weight of the patient, increase glucose and increase lipids. Okay, therefore it lead to obesity. Therefore check up in follow up. ఓకే, ఫాలో అప్లో మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది పేషెంట్ వెయిట్ గెయిన్ అయిందా, గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, లిపిడ్స్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిందా చూసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద మెటబాలిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బై ఏటిపికల్ యాంటీసైకోటిక్స్. దీంట్లో కూడా మోస్ట్ కామన్లీ ఏటిపికల్ యాంటీసైకోటిక్స్ ఏంటిది, క్లోజపైన్ అండ్ olanzapine. Okay, clozapine and olanzapine most commonly causes a metabolic syndrome related with the atypical antipsychotics. Next వచ్చేసరికి typical antipsychoticsలో low potent drugs causes రెండు ఉంటాయి. ఒకటి HAM, ఇంకోటి I related. H అంటే హిస్టమిన్, యాంటీ ఆల్ఫా 1 అండ్ యాంటీ మస్కరీనిక్. ఓకే, యాంటీ హిస్టమిన్ వల్ల మనకి ఇట్ కాజెస్ సెడేషన్, యాంటీ ఆల్ఫా 1 వల్ల ఆర్థోస్టాటిక్ హైపోటెన్షన్, యాంటీ మస్కరీనిక్ వల్ల డ్రై మౌత్ అండ్ కాన్స్టిపేషన్, sedation and orthostatic hypotension, which is caused by low potency antipsychotics, typical antipsychotics. Next I related ఏంటిది మనకి సెపరేట్గా మాట్లాడుకుందాం బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. I related side effects due to typical antipsychotics low potent typical antipsychotics such as chlorpromazine and okay, this causes C for corneal deposits, T for
retinal deposits. Okay, these are low potent typical antipsychotics, chlorpromazine and thioridazine, which causes ఇక్కడ retinal deposits, ఇక్కడ causes corneal deposits. Okay, next. So finally, the most important thing, clozapine, which is atypical antipsychotic. It causes MAS, MAS. M వచ్చేసరికి మయోకార్డైటిస్, A వచ్చేసరికి A granulocytosis. Therefore we need to watch WBC count in every follow-up and increase risk of seizures. Okay, clozapine toti increase risk of seizures, agranulocytosis and myocarditis. And finally, therefore, for all antipsychotics FDA warning undali. Okay, FDA warning ఏమని ఉండాలి? Increase risk of death with antipsychotics use when patient is having dementia. Increase risk of death with antipsychotic use if patient is having dementia. Okay, this is antipsychotics and their side effects. Okay, thank you for your patience listening.